خب بریم ببینیم World of Warkرفت اولین لوک، یعنی اولین در واقع دیولوپر ریاکشن و توضیحات در رابطه با پچ 10.2 Guardian of Dream. مسلماً فراک به رویای زمردین حمله کرده. محافظان رویا. Hello everyone, welcome to Wowcast. Today we're going to talk about our next major content update, Guardians of the Dream. چقدر دندونش سفیده. And I have two special guests here with me today. Please introduce yourselves. Hi, my name is Taylor این زنه شبیه زنای دورف نیست بچه ها؟ Sanders. I'm an encounter designer on the World of Warcraft team. And I'm Ann Stickney. I'm a senior narrative designer on the World of Warcraft team. Thank you guys so much for joining us. خیلی خوب. What is داره میگه خوش اومدین این چیزا. coming with Guardians of the Dream? Yeah. چی میشه؟ چی میاد؟ So Guardians of the Dream is a huge content update. We have a new outdoor zone, the Emerald Dream. بالاخره بیلیزارد رویای زمردین به شکل مپ آورد. Yes baby. Itself, right? That we're going to be traveling to. We have a new raid. We have new public events within the outdoor zone itself. And then also season 3 will be launching as well. آریکلا. So we just finished up Fractures in Time. Can you tell us what's next? What are we going to expect in this major content update? Well, with Fractures in Time, we kind of wrapped up the story of the Bronze Dragonflight, and we also saw Iridikron take off for parts unknown. One person that we haven't seen since میگه میدونیم ایریدیکران رفته تو پورتال. خب میدونید بچه‌ها راجع پچ 10 کنیم داره میگه من همینجا آروم آروم توضیح هم میدم. Zeralek Caverns is Farok. Farok. We get to catch up with him here. More importantly, فراک قدرت شادو فلیم رو گرفته. what's going on is that امیر درسیل سید. اولی شیت. امیر درسیل داره بزرگ میشه بچه‌ها. Amirdrasil, that tree that درخته. Tyrande took from the Shadowlands. از شادولند اومده یادتونه دیگه ما توضیحات اینا رو همه رو تو یوتیوب دادیم. She's planted it, it's been growing in the Emerald Dream, and it's about to cross over. It's a very powerful tree. خیلی We're درخت not the only قدرتمنده. ones interested in it. میگه فقط ما نیستیم که باش میخوایمش. Of course not. فراک هم نمیخواد آتیشش بزنه. فراک میخوادش بچه‌ها. Be that easy. Of course not. No, it can't be that. It's never that easy. So turns out Farok's kind of interested in this tree, and he's got some friends that he's bringing along with him. We finally enter the portal into the Emerald Dream. What is it? رویای What can we زمردین. expect? First off, we're finally going to the Emerald Dream, right? And I've Finally. seen like bits and pieces of it since like what? Yeah, since I don't know, back in, the classic days when the game was ببین first. از سال 2004 که وو داده بلیزارد گفته امرالد دریم رو میخواد بیاره. امرالد دریم به اندازه خود دراگون آیل یعنی جزیره اژدها میتونست یه نسخه باشه. یعنی اینقدر جای مهمیه بچه‌ها. Druids. Yeah. حالا بهتون توضیح the میدم Druids, کسایی که and then, نمیدونن I چیه. think more recently, the Emerald Nightmare raid back in Legion. Emerald right? Nightmare? But we've always visited these little pockets, and ما تو in جیبمون نگهش داشته Guardians of بودیم. the Dream, we get to visit like an actual section of the dream. Yes baby رویا رو ببین روی خیلی رویایی بچه. Emerald Dream itself is a reflection of the wild world. بله. So it's green, it's overgrown, it's beautiful. Oh. چت کاکاسنگی گیگاچد آجی گیگاچد اینجاست بچه. There's stuff blooming all over the place, but also we aren't the only ones interested in that tree. Farok is there, and he's got some allies with him. So the place is, while part of it is, overgrown, wild, beautiful, blooming, there's also parts of it where Farok's forces have hit this place. It's a war-torn landscape, right? Oh, it's shit. not perfect. It's not ideal, but we're there. Yes این پیچکا رو میبینید تو آسمونه. من میدونم بس جلوتر بهتون توضیح میدم راجع به این پیچکا. خیلی جالبه الان بهتون میگم پشماتون میریزه. To fix it and make sure that Farok doesn't get what he wants. If you are familiar with lore, we're going to the Eye of Ysera, and it's a place that has been mentioned in lore Eye of for Ysera. a very long time. We've never been there. It's the center of the Emerald Dream. وای موزیک یسرا اونجاست حاجی. Not literally, figuratively. So the Eye of Ysera focuses on the areas of the dream that are they need the most attention from the green dragonflight. And اوکی میگه یه قسمتی از رویای کلش نیست به اسم Eye of Ysera چشمان یسرا اسپکت گرین که بود و میگه این قسمتی از اونجا رو ما داریم in می‌بینیم. Guardians of the Dream, it's a Mirdrasil. Obviously, we want to help Mirdrasil bring this توی اون tree قسمته. from the Emerald Dream into Azeroth. و میخوایم این درخته رو بیاریم توی ازوراس. هولی شت خونه جدید نایت الفاس دیگه.
that we have, releasing with our content update is just absolutely gorgeous. The art team has really outdone themselves again. And seeing the Emerald Dream in all of its glory, right? As players get to explore finally an actual zone that represents sort of all of the incredible sort of artistic influence of the Emerald Dream, and we're going to see tons of great characters that we kind of know and love that are related to the Emerald Dream itself. So within this new zone, there's a new raid. Can you tell us more about the new raid? The, sort of war-torn places within the Emerald Dream is our new raid, Amir Drasil, the Dream's Hope. This is a 9-boss raid. اوکی امیر رسیل The Dream's Hope اسم ریدشه که احتمالاً راجع به این دفاع از درخت است. Where players get to explore one of the most interesting places within the Emerald Dream. The story here starts at Wellspring Temple, which is sort of a place within the Emerald Dream that's feeding Amir Drasil, this world. اوکی یه تیکه از Emerald Dream که داره تغذیه میکنه امیر رسیلو. Okay. Tree, all of its kind of energy and داره بهش میده. It's nurturing the داره tree. نیچرش میده، داره بزرگش میکنه. Meritra Teranda, motherfuckers. It's a very important place to Farak and his designs on the Emerald Dream and what he wants to sort of achieve here. One wing of the temple is untouched by. چقدر خوبه، فضای باحالی داره ریدش. همین الان دارم میبینم این احتمال باس یکشه. چقدر باحاله. Farak and his allies for now and represents sort of the wild nature of the Emerald Dream. There are defenders of the temple here who are natural to the dream, and one of those defenders is our wing boss for that section, Nimue, Weaver of the Cycle. Nimue, Weaver of the Cycle. Holy shit, man. So when players enter Nimue's chamber, it's this beautiful sanctum that really represents sort of the Emerald Dream Ardenweald. آبی رنگ آبی هم توش زیاده. Dream in its most pure form. On the floor of the chamber, Nimue is ordering the weave of the Emerald Dream itself. Sort of Oh shit, این نظم میده، این موجوده به رویای زمردی نظم میده. Present the act of creating things with the Emerald Dream. چیزایی توی رویا رو این میسازه. Defending it and دفاع میکنه ازش. In the other wing of our raid, this is a wing that's been Fireland, fucking آجی موجودات از فایرلندن. destroyed by Farak and his یه تیکش نابود شده. molten allies. Molten allies. Smolderon sits at the end of this wing, the Fire Lord himself. What? Smolderon! این کسی که جای راگناروس رو گرفته بچه‌ها. میدونید دیگه این بنده خدا تو نسخه لیجن که با ما کار کرد با شامانا. باشون همکاری کرد ولی الان دشمن ماست. هولی شت چه At بد. the end of this wing, the Fire Lord himself. Fire Lord ارباب اون Fire has آتشه. sort of poured through this portal where Farak has brought the او آتیش از یک دروازه توی فایرلند داره میاد. Fireland sort of screaming, into the temple itself. باله، اوکی. We're gonna see کلا کانسپت آتیش ضد درویدا رو دوست دارم. من یاد پچ 14 میندازه مولتن فرانت یادتونه دیگه. all the destruction that has wrought and be able to fight Smolderon right at the end of that wing. Another encounter we have within the raid is Tendril Sage Swift, who is one of the leaders of the Druid of the Flame. از لیدرهای درود آف فلیم اسمش هم توی کوستا دیدیم. Yeah, Druids of the Flame. Basically, the last time we saw them was آخرین in بار که دیدیم تو Cataclysm when we کاتاکلیزم بود. defeated Thandral Staghelm. ماجوردومو رو یادتونه باس قلب راگناروس؟ But they've been planning this kind of resurgence, and with the burning of Teldrassil, they've been able to recruit a lot more. وقتی که تلراسیل آتیش گرفت تونستن کلی یار واسه خودشون جمع کنن. Willing people to go along with their plans. The exciting thing about this encounter is that finally we'll get to Dragon Ride with باس دراگون رایدینگ برام. a raid encounter in Dragonflight. چه جالب. This is incredibly a cool opportunity to be able to jump on Dragonback with, all of your friends that you're raiding with and pursue Tendril as he sort of like flies around Amir Drasil, banking through fireballs and stuff during combat. It's going to be really exciting to see. Wow, that's amazing. Yeah, visually it sounds really cool to have 25 people all mounted. یه ویژولی خیلی بالا 25 نفر مکانیکی یه خورده سخت میگه ما پلیر نیاز داریم که تستش کنیم. Yeah, the PTR is so helpful for that. And then of course, we can't forget Farak. Farak. Finally. Yeah, the reason. Spicy, nasty boy. I'm ready to beat him up. He's here in the Emerald Dream, and the raid will end with a showdown against, the Fire Incarnate himself. Okay, boss آخرش فراکه. Is there any
juicy rewards in the raid? Yeah, so much as in other raids during Dragonflight, players can expect some new armor sets. Fucking hell. بذار خودم رو جابجا کنم. حاجی این چه ست خفنیه. ست شامان هستش حاجی. دیمنانتر سر نداره چند حاجی. آتیش تو گردنشه. پرام حاجی این چی. They can earn, right, that are ستا رو چی ساختی بیلیزان؟ class themed, but also have a touch of the Emerald Dream to them, right? They're beautiful. The art is absolutely incredible for these new sets within the raid. So they can expect new sets to earn that'll each have, class bonuses Cool on them. bonuses, yeah. والا کو ببین آجی. والا کو ببین. مانکو ببین رو شولش چیزی داره. لکلکه. این چی آجی؟ این چه موجودیه؟ این درویده آجی. اجدها داره آجی رو شولش. آجی پشمام. I'm really excited to get my hands on them for my characters. I love collecting the sets too. Yeah. Speaking of getting our hands on something, Yes. Farak's got something really tasty for us to get our hands on. او میگه فراک چیز جالب داره که باید بگیرش. We have a new legendary weapon. Legendary weapon, in okay. Guardians of the Dream. This is going to be a two-handed axe so that players تو هند آگز داره لژندری. چقدر خوشگله. can earn. They'll have to keep the rear to the ground exactly on how to get their hands on it. نه خودتون But میفهمید yeah, چجوری it's باید a بگیرید. really powerful weapon خیلی قویه. wielded by Farak himself. او میگه خود فاراک هم میگیره تو دستش این ویپن رو. او این کانسپت آرت فاراک چقدر خطرناکه قیافش. It's called Fearlath the Dream Render. او فیرلس اسم ویپنش فیرلس The Dream Render. نابود کننده رویا. Been listening to feedback from the Embers of Neltharion update, and we hope we can provide something that players really feel like they can earn the axe over time and میخوایم کاری بکنیم پلیر تو زمان بگیرنش اینا مثل قدیم شادومون چجوری feel really میگرفتن. rewarded for their time. ریوارد وقتشون So we ریوارد spoke داشته. about the amazing کاش که raid استاف. in the beautiful zone of the Emerald Dream. What other things can we expect in Guardians of the Dream? So we've got something really unique coming to Guardians of the Dream. یه چیز خاص داریم تو گاردین اف دیدیم چیه؟ میوه اصلا شلیله. It's not just one public event, it's 3 of them. And they میگه 3 تا پابلیک ایونته feed into each other in و با هم دیگه ترکیب میشن. What the fuck? What the fuck? this kind of cyclical sort of wilderness nature kind of thing. There's 3 different events. First one is the super bloom. 3 تا And ایونته. that one is, if you've ever played Overwatch, it's like protecting the payload, right? میگه اوورواچ بازی کردید که بعد از پیلود دفاع میکردید. خب من میدونم چی میگه بازی Okay, so you've کردم. got this ancient who's going through میگه این and یارو داره he's راه trying to, میره. bloom the dream and you have to میگه داره شکوفه میده کل رویا help رو him out و by کمکش کنیم. defending him from things and باز taking دفاع things کنیم و برسونینش به When اونجا. that's این یه done, ایونته. it triggers the second public میگه وقتی این انجام بشه دومین ایونت رخ میده. event called the Emerald Frenzy. Emerald Frenzy. It's Okay. a farming kind of public event فارمینگ پابلیک ایونت. دوستان عزیز حاجی والاک هستم. آموزش فارم طلا خدمت شما دوستان عزیز. فارمینگ پابلیک where wilderness هایپر اسپاون یو نید کیل the has motherfuckers. kind of gotten out of control. So you go through, you're farming everything, and it's dropping currency, it's dropping Currency seeds میده، left سید and right. The میده. more people that are in اوکی it, the همه چی more stuff you میده. get. هرچی بیشتر باشید جایزه بیشتر میگیرید. grab. So that به feeds اسپمه. into the Emerald Bounty. And میگه with بعد the میرسه به Emerald Bounty. Emerald Event Bounty, سوم. it's a fostering event, right? So all around the Emerald Dream, there's piles of dirt. You can take میگه این صخره‌های خاکی میاد همه جای مردریم. those seeds that you gathered میتونی برید and بکارید plant them in the توش. dirt. Over the course of 5 minutes, it'll بعد تو grow 5 into a دقیقه sprout. تبدیل به تخم میشن درخت مرخ And the میشن. more people that show up and feed هر چقدر پلیر بیشتر باشن که به اینا غذا بدن آب بدن بهش that sprout and nurture that sprout, the bigger it'll get. هی گنده تر When it میشه. blooms after وقتی that که شکوفه بده مثلا میوه بده 5 minutes, you get to loot it. لوت Cool میده. stuff. کلی لوت خفن داره. Can you tell us more about the new Renown faction? او رینان هم داره. Of course. We've got the Dream Wardens. I mean, we're going دریم واردنز مسلما فکشن جدیدش. into the Emerald Dream, right? Oh, yeah. So the Emerald Dream is full of
creatures that live there, and they also have a vested interest in protecting Amirgasil. So they decided to go ahead and team up with us. But it's composed of those creatures from the Emerald Dream. So you've got keepers, you've got dryads, you've got druids, obviously, you've got the green dragonfly, you've got rune bears. Rune bears, what the fuck? New skin for druid guardians, motherfuckers. They're very cool. Okay, cool. And they've all come together to just kind of like help us out. And obviously, as with any renown that we've got, there are some really cool rewards involved. Oh, چه مانت خوشگلیه. What the fuck? As you increase your reputation with these guys. I need to level my druid alt for this because it's druid heaven. Yes, druid heaven. Anne and I both played druids, way back in 2004. So I think we're particularly excited to get to interact with this faction. I think we've never seen before in WoW these like types of characters that are really reminiscent of like Warcraft 3 and like Night Elf and druid lore. So it's going to be very exciting. خیلی راستم میگه واقعا داستان امروز خیلی قدیمیه تو بازی. Interact with a lot of those creatures and characters that I associate with like my first character ever. Interact بکنید باشون باله. چه مانت خوشگلیه این چیه پشم. We're dragon riding through this new zone. Is there new dragon riding anything? می dragon riding جدید داریم؟ Absolutely. So players will be able to dragon ride through the Emerald Dream from day one. میگه از روز اول میتونید پرواز کنید. Which is really a treat with all the incredible art that is within آرت خیلی قشنگ داره just in itself. You want to walk that zone. Yeah, exactly. Right. I want to swoop under branches and like along the rivers and through that environment. They're also going to be able to collect new glyphs that are hidden around گلیف‌های جدید. اوه اسکینای ندردره‌ای که the zone and some new transmog appearances. There's a new dragon riding. اوه فایراک هم بالاخره قیافه فایراک هم می‌گیریم آجی. And a new dragon riding mounts. So اوه شت بال آجی چیزه دیریمتوری فیری گفت ماونت چیز فیری درگنه یعنی فیری appearance and a new dragon riding mounts. نیو دراگون رایدینگ ماونت بچه مانت جدید دراگون رایدینگ فیری دراگونه. فیری دراگون یادتونه همونی که شاپ بلیزارد میفروخت اونه آجی کردنش دراگون رایدینگ. So there's a lot there for players who are interested. اوه شت آجی قیافه رو نگاه کنی بود که پیته چه قیافه احمقی داره. Dragon riding. باله. Enjoy that during Dragonflight. I'm all about collecting customization, especially for my dragons, so I'm super excited about that. Yeah, there's a lot there for players who enjoy that. There's also a new active ability that players will be able to earn, with their glyphs called Second Wind, that allows them to sort of like regain vigor instantly. اوکی میگه تالنت های جدید داریم. So they can gain a little bit more speed. There's new dragon riding races where they can try to, try their skills with some of these new abilities that they'll earn. And yeah, we're just excited to see how players enjoy zooming through the skies in the Emerald Dream itself. That sounds handy for that dragon riding encounter too. Yes. So you may want to collect your glyphs right away. Okay. Practice. Just practice. Yeah, get some practice in. یه با تمرین کنیم. And there's going to be a new season. Can you tell us more about what the season will be? Yeah, absolutely. So season 3 will start with Guardians of the Dream, and with it becomes a new Mythic Plus map pool. So Mythic Plus map pool. آقا بذار بخونیم. Dawn of the Infinite. اوکی. قسمت گالاکان فالش که یعنی 4 تا باس اول 4 تا باس دوم. ویکرست منور از بتل فور ازوراس. دارها تیکت از نسخه لیجن. بلکروک هولد از نسخه لیجن. د ایور بلوم وایلد از نسخه فاکینگ وارلوردز آف درنور. ترون آف د تاید از نسخه کاتاکلیزم و فاکینگ آتالازار. آجی آتالازار از بتل فور ازوراس. We have 8 new dungeons that are arriving for players to enjoy in Mythic Plus. Among these are some dungeons that are appearing for the first time in Mythic Plus that we're really excited about. We had our mega dungeon, that players have really been enjoying from the Dawn of the Infinite update, and we're splitting that into 2 separate dungeons for players to enjoy in Mythic Plus. We also have 2 dungeons included in the map pool that really fit the theme of the wild. آره دیگه ایور بلوم وایلد خیلی جالبه. خوبه دانجن خوب انتخاب کردن به نظر of the Emerald Dream. The first is the Everbloom, which we last saw sort of in a challenge mode format, and the second is Darkheart Thicket, which we last enjoyed during Legion.
which has a really druidic theme, right? As we sort of like venture into the beginnings of the Emerald Nightmare and that story back at that time. So we're excited to get players in there and see if the routes have changed since the last time they were in those dungeons. Each season we like to have a mix of dungeons that are more linear, but also mix that up with dungeons that are more open, like Ataldazar, and Waycrest Manor in a way, to try to keep some variety there. Players who enjoy routing can have some options, to really sink their teeth into. There's going to be, of course, Mythic Plus new rewards. Yeah, absolutely. Is there anything else for the new season? There'll be a new season of PvP rewards. So new holy shit, cosmetic rewards for players to achieve and battlegrounds and areas. So work on your gladiator when it comes out. Get that. چه گلادیاتور خوشگلیه. پشمام آجی گلادیاتورش سبز آجی. Yes. So everyone wants to know, when is the PTR going to happen? Yeah, so the PTR will be coming this week. We'll be on the PTR, Ann and I will be running around, and we would like to see players in there with us enjoying the new content that we have. Thank you both so much for hanging out and talking about Guardians with me, and thank you everybody. الهی دورت بگردم، کاش که بودی من تو با هم دیگه رید میزنیم. آقا یه لحظه وایسید، من یه ووهد بیارم بالا، یه لحظه کار خیلی مهم دارم. یعنی در واقع میخوام چی بهتون نشون بدم که خیالمون راحت بشه که همین الان داریم میبینیم. اول چه شت، یه لحظه وایسید، اینا رو با هم دیگه نیو درود کاستومایزیشن. بذار اینا رو ببینیم بچه‌ها، اینا یه لحظه وایسید ببینیم با هم. اوکی بذاریم ببینیم. اوکی این که اژدها جدید است، این مانت فایراک رو میگیریم، بعد کاستومایزر جدید دراگون رایدینگ ندر. اوکی فایراک باس آخرشه. روگ اند دروید کلاس چینج هیلینگ چینج. اوکی اینکه هیچی تغییرات کلاس ها رو فعلا کاری نداریم. اوکی من این چیزو خیلی دلم میخواد ببینم، تیر ستا رو ببینم حاجی. این که مسلما چیزه، این مانکه، این هانتره، این وارلاکه. چه وارلاکیه؟ این واریوره حاجی، چقدر واریورش وحشتناکه حاجی، خفنه، دور پاش زنجیر چیدن حاجی. تازه این صدا هیرویی که این پریستشه، باری کلا چقدر خوبه بیریزار به پریست. بعد کاستومایزیشن جدید درویدای بومکین داریم. احتمالاً بچه‌ها بیر فرم جدیدم باید داشته باشیم بعید نیست بیر فرم جدید داشته باشیم حاجی. احتمالاً حالت آتیشی هم میگیریم. اوکی کول. چقدر خره حاجی، چقدر بعد. امیر رسیل نیو رید، امیر رسیل the dream hope. اوکی فایراک هستش، با ساخش هم فایراکه. چیز خیلی زیادی بیشتر از این فعلا نمیدونیم و اینم لژندری خود فایراک قراره بگیریم، نحوه گرفتنش هم نمیدونیم. و پچ 10.2 بچه، اینم در واقع عکسیه که بلیزارد منتشر کرده. نیو زون The Emerald Dream، رید امیر راسیل The Dream Hope، نیو لژندری ویبن، کلاس 3 تا جدید، نیو پابلیک ایونت 3 تایی که توضیح داد، دیریم ویپن، دیریم واردنز ریناون جدید با جایزه‌هاش، فصل جدید پی وی پی و دانجن پول جدید، بلادلف نیو کاستومایزیشن وات the fuck، عکس هنوز ازش نیومده، دراگون رایدینگ جدید، نیو ریس، نیو مانت، نیو کاستومایزیشن، کلاس تالنت آپدیت، روگو دیمینانتر ریوامپ. اوکی هولی شت، کریزی بچه. رویا زمردین خیلی جای خفنیه بچه. اگر فکر میکنید مثلا دنبال یه دیوونه کننده باشید، رویای زمردین ببینید نکن اونارم پلی رو بشاش روش. والشارا لیژن دیدید؟ والشارا رو ضرب در 10 بکن، ترکیبش بکن با آردنویل، میشه رویای زمردین. من یه چیز خیلی جالب میخواستم بهتون بگم. این چیزایی حالا توی ویدیو که داشت نشون میداد تو هوا یه سری چیزا داشت پخش میشد، یه سری پیچکایی بود که داشت پخش میشد. این یعنی معلق بودن، دایره‌ای بودن. این اولین آرت از رویای زمردینه بچه‌ها. این اولین عکس رویای زمردین جهان وارکرفته و بلیزارد دقیقاً این رو داره میاره به ما نشون بده. برای همین گفتم پشمام. این در واقع آرت اولین کانسپت سال 2004 بود که بلیزارد می‌خواست رویای زمردین رو بیاره و الان بالاخره داره میارتش. رویای زمردین فکر نکنید فقط جای خوب
نوریا، تاریکی هم توش وجود داره، کابوس، ریفت آف آلان، کانکشن بین درخت‌ها و همچنین انقدر امرالد دریم جای مهم و بزرگیه که توانایی تبدیل به اکسپنشن شدن داره. پس بدونید خیلی جای مهمیه و ما قسمتی از اون رو میبینیم، یعنی آی آف یسرا، قسمتی از رویای زمردین به اندازه کافی به نظر من خوب هست و من دوستش دارم و رویای زمردین خیلی باحاله. اتفاقات راجع به تاریکی، وید و خیلی چیزا، کانکشن رویا به ازراست، حالا بعداً صحبت میکنیم، هنوز اطلاعات در همین حده. و اینم بهتون اضافه بکنم که هنوز مطمئن نیستم که این رید آخر باشه، با این حال ولی احتمال 98-9% میدم رید آخره ولی پچ آخر نیست، مطمئنم 10.5 و 10.7 هم خواهیم داشت، من شکی ندارم. و 2 ماه دیگه توی مراسم بلیسکان همتون رو میبینم، بلیسکان داره میاد بچه‌ها و اون دیگه مهمترین اتفاق، حالا با اینکه تویش فیلتره ولی خب ما بازم چیزی از ارزش کاری ما کم نمیکنه، مثل هر سال میزنیم میترکونیمش. خلاصه گاردین رفته دیریم این در واقع فعلا اطلاعات اولیتش، خب همینجوری من رفرش کنم ویدیو همینجوری پست هم ازش میاد، ولی خب فعلا این بیسیک کارشه، به نظر من خیلی چیز خوبیه. اینکه فایرک چجوری کشته میشه، سینماتیک آخرش چجوریه، داستان چیه و چه پیش میاد و چی میشه نمیدونم، ولی خب با اتفاقاتی که تو پچ 10.1 و 7 دیدیم خیلی خوشحالم که الانم میخوام تو استریم براتون بحث و گفتگو بکنم راجبش.